Wagji ka Khalsa, Wagji Fateh to everyone online. I'm Ravinder Singh, connecting with you from Columbus, Ohio. I do apologize at the outset. It seems like there's something the matter with my system here that keeps spitting me out. So I'll, of course, be relentless in trying to get back in. But should I lose you for any reason, um, please carry on the conversation. And again, welcome to the fourth session of Khoj Gurbani. Again, most of us are familiar with the format, and we recognize the intent and the purpose of this get together in cyberspace. Essentially, we are trying to create a sangat here, help each other grow and progress in our spiritual growth, and we recognize that in matters of the spirit, as I have said before, the journey is the destination. पर सीधे चमन विच जो है ना यात्रा ही मंजिल है और यही सिक्खी दा जो है असी मुड़ सामने रखना है. It's a developmental process. With that, may I know that Ravel Singh ji is online here somewhere, and I have followed his explanations online for quite some time now. Can I reach out to him and ask him to start with a general explanation of akāl mūrat? Akāl has two words, two meanings. One is time, other is death. So when we talk about the Almighty, when we say that Akāl Purukh, Akāl is he, I won't say he because in the Sikh context, the Almighty has no gender. Almighty is not a person. Therefore, I always use the expression I capital T capital it for it. So it is timeless. It is not subject to death. It is ever been, is and will ever be. So that is akāl mūrat. Mūrat is a manifestation. Mūrat is also a painting. Mūrat is also a picture. So that is how we look at the Almighty as one who is timeless, who is deathless. So yeah, I mean, I think the more from a comparative perspective, it's very interesting that. Haji Charan Singh ji, I think Harpreet Singh is trying to say something here. Yeah, I was thinking more from a comparative perspective that, you know, where Guru Nanak is situated in a multitude of religious perspectives, where it is acceptable to have God take form, to take birth, to die. You know, as we see with the Avatarvad, with various the 10 avatars of the Hindu tradition, and so this is a categorical statement that God is beyond time and death, and so the akāl meaning time, and by adding the in front of it, you know, negating that God is beyond time, and and the mūrat part is more complex here, because God is not only nirgun, God is also sargun. Nirgun aap sargun bhi ohi. So in that sense, God is also immanent. So I think it's pointing to the immanent nature of God, that God actually pervades this universe, yet manages to remain timeless, beyond the it's transcendent, but yet also immanent. And very interesting thing that I've noticed and I haven't been able to reconcile is the mention of akāl Purukh in the Dasam Granth is God is referred to as Kal, right? So it's in the Dasam Granth, it's almost, you know, opposite of how we envision Vaheguru.
in the Guru Granth Sahib. So it's very problematic in one way of what we find in the Dasam Granth. And obviously more research is needed to understand, who's writing those texts and how it came into being. But in the Guru Granth Sahib, it's rather clear, what Vaheguru is. So, if I may, I think we want to get our terms kind of clear. And forgive me if I repeat myself or repeat any one of you because I got cut off. But I would suggest that we look at it. I mean, as Sardar Baghelji suggested that we should refer to it as it, and I rather like the idea of referring to what we otherwise call God as it. I think what we are saying here is akāl simply means that it is not subject to time, which is another way of saying that it is not terrestrial. It's not subject to the same degradation and recycling that is inherent in our three-dimensional existence. However, having said that, the term mūrat emphasizes its existence in a sargun shape, as Harpreet Singh is referred to. So I think the emphasis here is on existence as a whole, and this being the ground of all being, meaning it has no form of its own, and yet it is the basis of all forms in existence. I would like to just throw that out there in terms of its traditional meaning and how I try and would relate to it anyhow. Would somebody else like to comment on this? Hanji. See, this is how I see it. I think we have to build the relation with Karta Purukh. I think that is what some people are trying to refer to. That Karta Purukh, when we say that he is the creator, जो सारी सृष्टि दा रचनहार है and सारी सृष्टि which व्यापक है. Now, if we agree to that, he is the creator and his existence is there everywhere. And from that perspective, ਜਦੋਂ ਉਹ व्यापक है, ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ व्यापक ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਹਰ ਹੈ. Thank you. I think that's certainly one way to look at it. Would anyone else like to comment on this? How does this relate to our everyday life? I mean, what does it mean that akāl mūrat? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਦਾ ਹੈ. Ravinder ji, I think the mūrat means here is the sarup or the form. I think that is one meaning of mūrat. That is ਉਹ ਤੇ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੂਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਮੇਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ. Right. ਪਰ ਇਹ I think one meaning could also be मूरत means हस्ती, होंद, for the existence ਜਿਹੜੀ ਹੈ. Well, I think we've already discussed it, that in that time period and in many traditions, even today, what we see is that the divine is bracketed within the scope of time, and you would have such and such God in the Hindu tradition was born in the Satyug, within the yugas, and so for example, the Hindu god Ram was born in Satyug, and so what they're really saying is that God belongs to that particular time period, and is no longer existent today in that shape or form. So what Guru Nanak is doing is negating that concept in which God can be limited to
a particular dimension of time or a particular form, because as we've seen in the Mool Mantra itself, God does not have any form and it is beyond time. So Aad Sach, Jugad Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Sach. And so God is going to be existent regardless of whether this world is existent or not. So, you know, I think from to answer the question that Sardar Ravinder Singh ji posed earlier, for me personally, the takeaway is that you know, we are so concerned about you know, doing something in our lives, of achieving something, and but in the grand scheme of things, you know, this really is not going to what we are focused on in our small way is not really you know, it is going to matter in the from a broader perspective, where we are subject to temporality. We are going to eventually die. We are going to leave behind very little, if anything, and so it's much better to engage in things that are more productive. So I think that might be one way of looking at this conceptually. So may I I would like to add one thing, if you, whenever. Hanji, please carry on. See, I think, Ravindra, we have to do one thing. ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ definition ਤੇ, if we agree on one definition of God, I don't know if we can do that or not. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ it's laws of nature, ਔਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਣੇ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇ context ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, if we have a context to work with, and then we can, you see that if that context holds good with all these other words like akāl, mūrat, ajuni, nirpau, nirvair, and then we can keep building that context as we move on, then at the end we will have a context which will fulfill all of these words which we are discussing down the line. Haji, main sehmat haan. I think it's extremely important in any dialogue, in any discussion, that we all understand and agree on the categories that we are using. And despite our limitations, we have to constantly strive for clarity. So I'm absolutely one with you. But I think this discussion itself will evolve and help us create that context and that framework that you are talking about. I think naal de naal ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ as laws of nature. I think ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ in a broader context ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ concepts underlying unity ਹੈਗੀ ਹੈ which we need to see. And to your point ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ, ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ, guru, these terms are all, they have bearing on one another. They're used in different contexts, and I think that is what you're referring to, right? That we need to understand these contexts as well in which they are being used in particular places. Right, because we are trying to say that, okay, how God is, or how we are akāl, how it is mūrat, or what is mūrat or ajuni. So, jo context clear hoega na ki we are using, this is the context, and then we can validate these words for that context, and we can keep building the context. Because hukam bhi aa jana hai, as you said. Right. All these other things are so interrelated that we have to set some base, I think, for our discussion, that we all agree or accept this as a basis of discussion. Well, I'm with you. Should I speak? Hanji, bolo. Actually, in Gurbani, only time something has been mentioned about the Almighty is what Almighty is now tena nirankar hai, na laye nark na jaye. So he can disturb only once. Of course, once is now tena nirankar hai, that you are formless. That is the thing that we should talk about. Then but we talk about the Almighty. How do we do? And then it's good to say it is Kirtam Naam Kathe Tere Jeba,
Sat Naam Nirapara Purbala. We look at the Almighty, it is being formless, only by what we see is Kirtam. What it does, what it, how we look at it, and just the way it comes in the Japji Sahib initial Gawe ko taan hua kisse taan gawe ko daat jaane nisan, or in we say that ke aap apni buddh hai jaiti barnad tenne soy jaiti. So we look at the Almighty firstly as it is formless, and but if it is formless, then how do we remember? How do we talk about it? And we talk about it only this way: that Kirtam Naam Kathe Tere Jeba, and whatever the Almighty's attributes are, whatever the Almighty does, and we look at things happening. That is how we look at it. Therefore, the basis of all discussion of this could possibly be on. It is absolutely formless. Now, Nirankar means that you are formless. Formless to Dake, and therefore everything that we discuss is only in the form of gun, only in the form of attributes, only in the form of what is done by the Almighty. Thank you, Ji. So, I want to pick on what Harpreet Singh just said, which is, in the grand scheme of things, what we do in relation to the larger whole is quite insignificant. But while he was saying that, a thought occurred to me, and I want to throw it out there. Ek bani tuk hai ke jo brahmande soi pinde. And I think, to me, the idea there is that nature or existence as a whole is a living entity. It's alive. Harpreet ne pehlo vi kiha si ke not only is it alive, but it is actually active. So from there, it would follow that the patterns and processes that are in the macrocosm, for example, in this Brahman, are also in the microcosm, sadi body de vich bhi. They're similar to those that are running inside of our system. So, taking that as the context, I'm throwing this question out there. Would it not then be of value for us to focus on the creation as it is manifest to us and where we exist? So, sada farz ban janda hai. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ. I think that is perhaps how it relates to us in our daily life, to understand Paramatma, the creation, through various means. There is science, there is art, and they are all, to me, synthetic, can be synthetic. I think that is what we should do. Asi ye bhi janne hain ki we talked in terms of spirit. Virji ne kiha this is the spirit. Well, to me, the spirit is what animates us. It is what moves us. Jo harkat dendi hai sanu. Kyunki shareer sade beshak mechanical ne, lekin unhone harkat den wala jehde cognitive processes ne, so in some senses we are rooted in that timeless being. I'm just throwing this out there, and I know I'm rambling, but I want to get some response from you guys. मैं कहना चाहूँगा जी कि let me just try to take a thread from Satnam, and it's just a humble attempt. Correct me, please don't feel offended also. मेरे हिसाब नाल Naam is Sat, Naam is also Karta, Naam is also Purakh, Naam is also Akāl, and I would give a pause after Mu Lalan Syo Preet Bani. मेरी उस नाम दे नाल ऐसी प्रीत बन सकती है जेड़ा रचा होया. मैं मूरत नू मुंह तो बाद विश्राम पा के पढ़ना चाहूँगा. So the naam which is drenched, imbued everywhere, and I have an opportunity to stay connected with that naam as a separable continuity between naam and me. Mool Alam Se Preet Bani, the reference lake, and we can go ahead from them.
to me, this is the only context in which the whole Gurbani is the only Torah, it's the only fulcrum on which the whole Gurbani rests, and that is the Naam. When we try to make more attributes other than Naam, they have to converge back, and they will converge back into Naam only, and that Naam is the Sat, Karta, Purakh, Nirpau, Nirvair. All these are connected through that thread of Naam. Ikke Soot Provanhara, that is how I understand. I think we lost him. I think I finished, ji. मैं बाकी संगत दे नाल whatever I have shared. I think we lost. At least I certainly lost you here. I think you got cut off from at least where I'm listening. Could everybody hear him? Yes, yes, Sanjay. Acha, chalo, theek hai, then it's my problem. Haji, kisi ਹੋਰ ne, does anyone want to add to what Veerji just said? Right. See, again, I will take you back कि अपन नाम दी भी definition discuss कर चुके हैं. If I missed the first one, I don't know. I will go back and watch it. We have. You see, so what happens here, and Harpreet and others, please help me. It seems to me that in dialogues and discussions of this sort, we tend to sort of go around in circles. And we are trying to find definitions that will fit with all of us. What I'm trying to say is that naam is formless. ਜਿਹੜਾ formless ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋ ਲਾਲਨ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. I would just distinguish between naam and now. Nanna kanna uda thale ankad, now tera nirankar hai, that is the formless, whereas naam ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਅਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ. ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਨਾਮ. That's how I understand. ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ. ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ. I fully agree ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ, that is what ਸ਼ਬਦ means to me. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ I'm trying to go to ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਣੀ. ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਣੀ? ਪ੍ਰੀਤ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਲੱਗਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਏਗੀ. ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ. ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਉਣਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, then I manifest. ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚ ਪਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚ ਪਿਆ, ਐਕਟ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. How will that preet manifest in that ਸੰਬੰਧ is where I'm trying to take you. Okay. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, this is how I will connect with you in my day to day living. ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. ਰਾਈਟ? ਸੋ all those attributes of a good ਆਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ knowing truth ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਣਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਧਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ. ਔਰ ਨਾਮ ਧਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਚਰਣ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਿਵਿੰਗ, then I have to have that naam bani imbued in me so that flows through me, through my thoughts and through my actions. Man bach karam mera tahi ho sakega once I am imbued in naam bani, not in the kachi bani. Let me clarify that.
Does it make sense? Anybody, any comments on this? Well, I think I would urge all of you to be a little more active. I mean, it shouldn't really be a kind of a monologue. But I would add to this my sense and my perspective. Preet Mulalan se Preet bani de, to me, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਮ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ what to you is ordinary becomes extraordinary ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਔ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜਾ ਔਸਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ट्रैक पे टुरनी शुरू हो जाएगी तो सी इंस्पायर्ड हो जाओगे that's where I was trying to drift to मैं सिर्फ इत्थे थोड़ा जिहा डिफर करांगा जी कि गुरबाणी दे विच बड़े ही क्लियर शब्दां दे विच ਇਹ डिस्टिंक्शन क्रिएट होई हुई है कच्ची बाणी दी और सच्ची बाणी दी नाम बाणी दी और ਜਿਹੜੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਵੇਗ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ secondary sources ਦੇ ਉੱਤੇ based ਹੈ probably ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ recommend ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ that's what my point is ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਮਾਦ yes I fully agree with you my question was how does this affect your day to day life ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਏਗੀ inspired life ਜੀਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ we are trying to bring this down to our day to day life at the end of the day right so inspiration ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ we are getting close to our time but I think in ਹੁਕਮ and ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ terms ਕਰਾਂਗੇ we'll see how this manifests as vismad so it seems to be that's really what I was trying to ask and I will continue to ask this as we have the discussion because I think a lot of us have trouble translating all of this into my day to day existence and you know because discussion te ho sakdi hai badi lambi chaudi and there will be no end to it but at the end of the day main savere uthna hai main kaam te jana hai main khana peena hai ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ that's what I was driving to. I think definitely ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੋਣਾ ਜਾਗਣਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕਾਮ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ like ਮੇਰਾ day to day behavior automatically reflect ਕਰੇਗਾ that I am the connected one so I was asking that question ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ yeah sure ਵਿਸਮਾਦ definitely ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ do you have anything to add I think the discussion it needs to be informed by the entire Mool Mantra because we often look at one category in isolation right. and that's not helpful. So I think what needs to happen is we need to move on and we can continue discussing what's has come before us. So rather than belaboring the same points we have been. So would you suggest that we move on to the next two terms and wrap up discussion on the Mool Mantra today? Not wrap up on the Mool Mantra, but I think it moving along might allow us to get a much cohesive perspective, a much more cohesive perspective than looking at a term in isolation. That's a valid point. I mean, and this is part of the evolution of this discussion because we weren't quite sure how to sort of start. And I think that you have a point there that perhaps we should have looked at this in a composite way rather than breaking it up. But nonetheless, I think the discussion so far has been very enlightening. At least to me, it has been, and I hope that everybody else has been able to glean some insights. I mean. We are at 12:56
and we have just 4 minutes left. I think ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ late ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, so we can go. Harvinder Singh ji, my problem is that ਤੁਸੀਂ carry on ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I have a 1 o'clock hard stop. Okay. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂਨਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ I think we will wrap around 1:10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਅਗਰ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ maybe we can look back and maybe try to make sense of ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ already ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, and how it might inform what we are doing today. So ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਟਰਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ it was very beneficial to look at the whole cosmology that Guru Nanak is presenting in front of us. ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ, ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it was rather important for the Guru to elaborate on what are the basic postulates of his thought, of Gurbani, of his experience, and the fact that he says this Bani is coming from an extraterrestrial source is not something that is man-made. This is Bani, and I think the limitation is that Turki Bani then must go through the medium of human language, and the human language is very limiting. It doesn't allow us to experience this in an unmediated way, because this medium is limited. That's a stumbling block, I presume. So maybe we can just perhaps talk about what we have done so far, and how we want to take the discussion forward in the coming weeks. Hanji, sure. Baghel Singh ji, do you have any thoughts? Did you address me? Hanji. No, I have one request to make. Something that we have always been talking about Naam. We've always been saying Naam Gurbani, we've been saying Naam Simran, Naam Jap, all this, and everywhere we have. I think it's only taken. Some people call it Satnam. Your name is truth. No, some people say Naam. I sometimes translate Naam as divine virtues and commands. But having studied Gurbani to some extent, one thing that came to my mind and that really has struck me is about what is it that we are here for, and what is it that we're supposed to be doing. Guru Arjan says that "Uha na hum tumhara suniye, iha harjas tera baniye." Before the soul takes birth, there, tera hukum sunde hain asi. Ithe aake we tera harjas tera baniye. Asi tera jada jas hai, teri jadi sifat hai, which I would like to say that we acknowledge you as the master. We acknowledge you as the creator who gave us a role, who gave us a mission in life, and told us what we are supposed to do. Us cheez nu jada yaad karna hai, that is what is Naam. That is, we are to lead life according to that Naam. And then if we put it in like this, Eko Onkar Sat Naam. Naam, that is this, your commands that you gave to us, they are absolutely inviolable. We have to go by that, and that becomes Hukum. Akāl, Eko Onkar Sat Naam, Karta Purkh, we have just discussed. That is, you are there and you are immanent. You are everywhere, you are watching us as to what is happening. Akāl, Mūrat, Nirbhav, Nirvair. And you are above everybody. There is no question of you, that is the laws of nature, favoring anybody or being afraid of anybody. Nirbhav, Nirvair. That is, the order, these laws of nature, or what you do, is not for anybody or nirvair,
antagonistic to anybody, not against anybody. These things are, this is all, because akāl purkh is not a person. Therefore, he cannot be without enmity. Without enmity and without fear cannot be applied. Without nirbhava also means something else. Nirbhava also means that he is not answerable to anybody. Therefore, it's the highest authority. It's the nirbhava. Is not answerable to anybody. Is not accountable to anybody. And that is what is it, nirbhava. Nirvair, akāl, mūrat, we've discussed. Ajuni doesn't take birth, a physical form. Ajuni, sabhang. It is his own creation. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ plenty of time Guru Nanak has mentioned and the successor Guru Sahib have mentioned ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that has been created, that is it ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ. It has been this is what is and ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ. It itself then gave the orders, the naam to the people, to the all creation, according to which the creation is to run. So that is the background as I look at the mūrat. Thank you very much for that wonderful summary. I have to actually leave, but Harvinder, do you want to carry on the discussion and bring it to some conclusion? And I'll catch up with you later. And I do thank everybody for your participation. So, मैं फतेह जी मेरे ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. I think so, like ਜਿਵੇਂ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਕਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, like anyone wants to add like the more like the definition of what we learned so far, their interpretation of Gurbani. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ. ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਨਾਮ ਨੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ, ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਉਸੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਰਿਪੀਟ. ਬਟ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ. ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਅਪਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੋਏਗੀ. ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏਗਾ. ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ. I think ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ I think I will send the invite for then the Wednesday. Thanks. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.